नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचं आपल्या VS एज या यूट्यूब चॅनलमध्ये मनापासून स्वागत आहे. तर आज आपण स्टँडर्ड 8चा सेकंड चॅप्टर हेल्थ अँड डिसीज याचे एक्सरसाइज पार्ट 2 घेऊन आलो आहोत. तर मागील पार्ट तर आपण बघितला आहे. आता या पार्टमध्ये आपण बघणार आहोत ते पॅराग्राफचे प्रश्न आणि पुढील सगळे प्रश्न. तर क्वेश्चन 5 मधला क्वेश्चन बी आहे, हाऊ विल यू हेल्प हिम अँड हिज फॅमिली इन दिस सिच्युएशन. त्याला आणि त्याच्या पालकांना तुम्ही काय मदत कराल. तर आता यांचा आन्सर आता आपण बघूया. इनिशियली वी शॅल हेल्प मास्टर एक्स टू प्रोक्युअर हेल्दी अँड बॅलन्स डाएट हॅव्हिंग फ्रूट्स, व्हेजिटेबल, मिल्क्स एक्सेट्रा. हिज मदर विल बी taught importance of the balanced diet. The surroundings should be clean and hygienic. Food should be covered. House flies should not be allowed to contaminate the food. Germicidal floor cleaner and disinfectant should be used to keep off the house flies and cockroaches. His father will be taken to de-addiction centers such as Alcoholics Anonymous. He will be persuaded to leave alcoholism. Question C. Which disease can occur to the father and मास्टर एक्स. आता याचा आन्सर आहे, फादर ऑफ मास्टर एक्स कॅन डेव्हलप डिसीज ऑफ लिव्हर अँड किडनी. आता क्वेश्चन 6 बघूया. गिव्ह द प्रिव्हेंटिव्ह मेजर ऑफ फॉलोइंग डिसीज. खालील रोगांवरील प्रतिबंधात्मक उपाय लिहा. तर फर्स्ट आहे डेंग्यू. आता याचा आन्सर काय ना, डेंग्यू इज ट्रान्समिटेड थ्रू बाईट ऑफ मॉस्किटो ऑफ एडेस एजिप्टी. देन 1 टू व्हायरस बिलॉंगिंग टू द टाइप फ्लॅवाvirus is the causative pathogen for dengue. Whatever there is a stagnant or accumulated water, there is possibility of mosquito breeding. Therefore, care is to be taken to drain off such water. Thus, this is a very important preventive measure, especially in the man-made containers and clean water. The Aedes mosquito prefer to breed. Therefore, such water storage should be either covered or should be decanted. Another way to keep off from dengue is to increase our immunity to fight against the virus. There is a vaccine, it's called CYD-TDV or Dengavaxia, which is synthesized in 2070, but it is still not considered to be completely safe. आता ह्याच्यातला क्वेश्चन बी आहे कॅन्सर. त्याचा आन्सर काय ना, द मोस्ट इम्पॉर्टंट प्रिव्हेंटिव्ह मेजर इज टू रिमेन अवे फ्रॉम द कार्सिओजेनिक सबस्टन्सेस. टबॅको, गुटखा, सिगारेट, बीडी एक्सेट्रा आर द ॲडिक्टिव्ह थिंग्स विच आर द व्हेरी बॅड फॉर अवर हेल्थ. द निकोटाइन present in these cause cancer of oral cavity and of respiratory system. Radiations can also causes cancer. We should not expose ourselves to hazardous radiation. Balance and healthy diet, proper exercise and living stress free with mental balance and are some of the preventive measures of the cancer. Only or few types of cancer like cervical cancer in women vaccine has been developed. आता नेक्स्ट क्वेश्चन आहे सी, एड्स. तर याचा आन्सर आहे, वेन ब्लड ट्रान्फ्युजन इज डन द ब्लड शुड बी चेक फॉर द प्रेझेन्स ऑफ HIV. द युजेस सिरिंजेस, needles etc. should not be used without sterilization. Through blood and blood products and body fluids, HIV finds its way into the body. Therefore, this precaution should be taken. Unsafe sexual contact is the most important mode of transmission of HIV. Thus, one should never deal with such dangerous acts. Awareness about AIDS and HIV is the real preventive measure. आता क्वेश्चन 7 आहे, एक्सप्लेन द इम्पॉर्टन्स. महत्त्व स्पष्ट करा. त्यातलं फर्स्ट ए आहे, बॅलन्स डाएट म्हणजे संतुलित आहार. तर ह्याचा आन्सर आहे, द डाएट दॅट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द बॅलन्स proportion is called balanced diet. One can avoid malnutrition by taking balanced diet. The immunity increase due to balanced diet containing good proportion of vitamins and minerals. Some disease can be avoided due to raised immunity. Wrong lifestyle and wrong diet can cause hypertension, diabetes and heart disease. To maintain our health and keep the body with equilibrium, we have to take balanced diet. क्वेश्चन बी आहे, फिजिकल एक्सरसाइज आणि योगासनांस. तर आता याचा आन्सर आहे, बाय एक्सरसाइज अँड योगा द ब्लड सर्क्युलेशन ऑफ बॉडी इज इम्प्रूव्ह. बॉडी अँड जॉइंट्स रिमेन फ्लेक्सिबल. मेंटल स्ट्रेन अँड स्ट्रेस इज रिड्यूस. Insomnia, arthritis, indigestion and some other disorder can be avoided. The person who perform exercise always remain away from the addiction. Yoga makes levels of hormones, enzymes
etc. in equilibrium by keeping control over breathing through pranayam. Many respiratory and circulatory disorder can be prevented. आता क्वेश्चन 8 बघूया. मेक अ लिस्ट. क्वेश्चन ए त्यातलं व्हायरल डिसीजेस, ह्याचं आन्सर काय येणार? एड्स, हेपॅटायटिस, इन्फ्लुएन्झा, रेबीज अँड पोलिओ. आता क्वेश्चन बी आहे बॅक्टेरियल डिसीज. तर जीवाणूजन्य रोग, बॅक्टेरियल मार्फत होणारे रोग कोणते आहेत? तर याचा आन्सर आहे टायफॉइड, ट्युबरक्युलोसिस, कॉलरा आणि लॅप्रोसी. तर क्वेश्चन सी आहे डिसीज स्प्रेड थ्रू इन्सेक्ट. कीटकामार्फत होणारे रोग कोणते कोणते आहेत? तर याचं आन्सर आहे मलेरिया, डेंग्यू, एलिफंटियासिस. तर आता क्वेश्चन डी आहे हेरिडिटरी डिसीज. अनुवंशिकतेने येणारे रोग कोणते कोणते आहेत? तर याचा आन्सर आहे डायबिटीज, हिमोफिलिया, मस्क्युलर डिस्ट्रोफी अँड कलर ब्लाइंडनेस. आता क्वेश्चन 9 राईट द इन्फॉर्मेशन ऑन मॉडर्न डायग्नोस्टिक अँड ट्रीटमेंट ऑफ कॅन्सर. तर याचं आन्सर काय येणार आहे? तर following methods are used as a diagnostic method to detect the cancer. Technique like CT scan, MRI scan, mammography, biopsy. Treatment of cancer is done by the following method. For the treatment of cancer, some conventional methods are used. Along with this method, chemotherapy, radiation therapy, and surgery are commonly used to treat cancerous growth and tumors. New and modern technique of robotic and laparoscopic surgery are also used for the treatment. तर अशा प्रकारे आपण इथे सगळ्या क्वेश्चनचे आन्सर्स सॉल्व केलेले आहेत. तर तुम्हाला काही क्वेरीज असतील तर मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. तसेच हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तोपर्यंत धन्यवाद.